Ethiopia will be imperiled. We write in defense of democracy in Ethiopia. We represent the Oromo and Southern peoples who campaign democracy for all peoples in Ethiopia. Our youth were in the front lines in a sustained non-violent pro-democracy campaign from 2014 to 2018. This effort eventually created a political opening in 2018, and Abiy Ahmed stepped the country's promised transition to democracy. We were informed throughout 2014 and 2018 that the U.S. would honor nonviolent struggle, and yet we see that peaceful efforts are lost amid the warmongering and its aftermath in the north of the country. The hunger strike of Oromo leaders will protest the exclusion of massive populations from upcoming elections is ignored. We call on President Joseph R. Biden's administration to part ways with past U.S. practices that ignored the Oromo and other Ethiopian citizens' safety and security by blindly supporting dictator regimes in Ethiopia. The Oromo people have been sacrificed and died to gain rights and to demand that the country transition to democracy. They yearn for democracy. They have pursued democracy through nonviolent means, most notably through the youth movement, only to be brutalized without understanding or defense from the United States. This myopia has characterized the U.S. policy for too long. We strongly encourage the Congress and Biden administration to put it as its top priority, the security of local populations. We believe that an important starting point is the end of ENDF and Ethiopia's security system to put in place impartial defense and police forces that reflect the diverse population of the country. We assure you that this approach is more. We call upon the United States government and its relevant authorities to stop turning a blind eye to the crimes committed by Abiy Ahmed's Prosperity Party and seek their help to achieve the following. Use all good offices at the disposal of the United States government to influence the regime of Abiy Ahmed to immediately release all political prisoners. Immediately lift the martial law imposed on the Oromo people in all parts of Oromia and other regional states in Ethiopia. Immediately implant secession to all hostilities in the country. Stop the genocidal war against the Oromo people by Abiy's security forces, which is carried all over Oromia and the southern regional states. Stop extrajudicial killings of prisoners and the practice of throwing prisoner bodies to the devoured by wild animals and discovered by terrified villagers. Stop unlawful right violations, imprisonments, torture, harassment, burning of the houses and compounds of peaceful farmers, and the rape of security forces of women identified as opponents of the party or as mothers, daughters, and young children of the opposition members. Attend to the demands of the Oromo Nation and all other nations and nationalities in the country by respecting individual and national rights. Ya sabato an wanta meeku tokkotu jira wannan meeku sunis sabni keenya waa'ee nama hawwee hin beeku kan sarratti garuu gooftummaa qabaachuun dirqama. Kanaaf jabinni eenyurraa jalqaba? Anarraa jalqaba dhaame. Anarraa jalqaba. Bilisummaan anarraa jalqaba. Mana gorraa jalqaba dhaame. Namni akkanaaf looluun barbaadu anuma lolata.
nagaan isiniif baay'atu iddoo kana kan jirtan hundumti keessan baga nagaan dhuftan baga nagaan nageenye. Ameen. Wanti addana nu fedhe sababiin isaa maal akka ta'e nuuf gala. Inni hundumaa irra caalu dhugaa wajjin hiriiruun dhugaa wajjin dhaabbachuun nurraa barbaachisa. Addana kan jirru hundumti keenya namoota waaqayyoon beennu namoota waaqa beennu. Bifa garaagaraa maqaa garaagaraatiin beeknu malee waaqa beenna. Waaqayyo akka inni dhaga'u barbaannu. Iddoo kanatti waaqayyoon kadhatamaa jira. Waaqayyo isa nuyi itti amannutu kadhatamaa jira. Isa gaafataa jira. Beektu iddoo kana kan jirtan manas kan jirtan hagoos kan jirtan ollaanii waggeeffataa kan jirtan hundumti keessan kadhannaan keessan kan dhaga'amu kadhannaan keenya kan dhaga'amu dhugaadhaa wajjin innaa dhaabachuu dandeenya qofaadha. Dhugaan immoo isa namni nutti himu qofaa miti. Isa ija keenyaan agarru gurra keenyaan dhageenyu isa keessa deemaa jirru uummata keenya irratti wanta ta'aa jiru isa argaa jirru utuu argaa jirru utuu dhagaa jirru akka warra dhageenye akka wanta hin beekne ta'uun cubbuu guddaadha. Utuu namni keenya du'aa jiru manni irraa gubataa jiru jaarsi jaartiin miidhamaa utuu jiranii ijoolleen boor abbootii isaanii gargaaranii kichuutu citaa jiranii akka nama nageenya ta'anii bira darbuun cubbuu guddaadha. Waaqayyo fuulduratti kun itti gaafatama guddaadha kun waaqayyoon hin dhaga'u. Kanaaf akkuma kadhataa turreef kadhataa jirru bilisummaan dhugaadhumatti akka obboleessi keenya jedhe nurraa jalqaba ofii keenya bilisa ta'uudha qaba sammuun keenya bilisa ba'uudha qaba. Dhugaadhaa wajjin jiraachuu qaba dhugaa wajjin falmuudha qaba dhaabachuudha qabna. Saba waaqayyo iddoo kana kan jirtan ammallee dabaattanii akka itti fuftan nama bira ani keessi koo quufaa keessi koo barana deebii adda akka argannu naan abdadha. Waaqayyo deebii isa dhumaa nuu kenna jedhee amanis waaqayyo deebii dhumaa nuuf kenna. Karaan koo guutuudha. Kanaaf saba dana jirtanii mana jirtan hundumti keessan warri qorumsarra jirtan warri lolarra jirtan warri falmarra jirtan hundumti keessan warri beelan olaraa jirtan manarraa keessanii warri olaraa jirtan hundumti keessan jabaadhaa jechuun barbaada. Jabaadhaa amma bilisummaa keenya akka keenyaan geenyutti jabaadhaa jechuun barbaada. Humni isin hin bu'in mogoleen isin hin bu'in jabaadhaa jechuun barbaada. Dargaggoonni dargaggeettoonni guyyaa irraa baatan galatooma waaqayyo isin eebbisu. Dhala keessanii waaqayyo eebbisu. Sanyii keessan waaqayyo eebbisu. Dhala keessan mana keessan waaqayyo eebbisu. Waggaluu keessanii gadi ba'uu keessan waaqayyo eebbisu. Dhugaa wajjiniin jiraadhaa dhugaa wajjiniin dhaabadhaa hin kadhanna waaqayyoon. Olaantummaa keetiin guddaadhaaf jabaa kan taate yaa waaqayyo hundumaa kan dandeessu si kadhanna. Ati hundumarra olaanaadha waan taateef humna keetiif aangoo keetiin kan si madaalu hin jiru. Wanti nurratti ulfaate sirratti nu ulfaatu ati al tokko yoo dubbatte biyya lafaa kana ardii lafaa kana jijjiirta. Sagaleen si biraa saba keenyaaf haa ba'u. Sagaleen si biraa saba keenya cunqurfamaa jiruuf du'aa jiruuf haa ba'u. Murtiin si biraa haa ba'u. Mootummoota biyya lafaa kan jijjiiru sammuu isaanii qalbii mootummoota biyya lafaa kan jijjiiru. Mootummaa Ameerikaa waa'een yaadani sammuunni saba Oromootiif qabu kan jijjiiru. Mootummaa Awurooppaa sammuunni yaadanni qabu kan jijjiiruu danda'u. Murtiin si biraa nuuf haa ba'u. Nuyi yaa Waaqayyo gooftaa si fuuldura dhaabna namaaf hin jilbeenfannu. Siif jilbeenfanna waaqayyo tokkicha kan kaate. Siif jilbeenfanna yaa Waaqayyo teessoo keerraa kaatee murtii kana kennuun jaalala kee haa ta'u. Waaqayyo saba keenyaaf dhaga'uun jaalala kee haa ta'u. Sabni keenya garaa tokko yaada tokkoon wal duukaa hiriiree dhugaadhaaf akka inni falmatuun gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Nus dhugaa duukaa warra hiriiran akka taanuuf nu gargaara. Garaadhaaf warra jiraatan warra yeroodhaaf jiraatan jireenyi biyya lafaa kana duwwaadha warra jiraatan akka hin taane nu eegi. Warra duukaa jiraatanii darban akka taanuuf nu gargaare. Warra maqaan isaanii bara baraan jiraatu nu godhi. Waan kana goortus shaagalatti. Uummata iddoo kanatti walitti qabame kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati eebbisi. Karaa isaaniitti isaan eebbisi. Mana isaaniitti isaan eebbisi. Karaa isaan deebiin galeetti isaan eebbisi. Gargaarsi keessaan faana haa ta'u. Akkuma nagaraan addanaan keessan nagaraan hagalaani. Isaanii wajjin ta'e. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin eebbi. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu tokko ameen. Yaa Waaqayyo si kadhanna sabati eebbiste sabati baay'iste diinitti baay'ate yaa Waaqayyo saba garraami saba haqa qabu mana amaltummaa saba hin qabaanne qe'ee isaa irratti saba falmachaa jiru mana isaa keessatti isa du'aa jiru
naannoo isaa keessaa isa hidhamaa jiru qeesaa keessaa isa ari'atamaa jiru kana ilaali yaa Waaqayyo. Jara hidhamanii wajjin dhaabbadhu yaa Waaqayyo, hidhaadhaan nu baasi. Jara qeesaaniitii buqqaanii gidirriif rakkoon adda addaa jararra ga'aa jiru yaa Waaqayyo ati nuu ilaali. Ummata nagaa kana, ummata safuu qabu kana yaa Waaqayyo walitti dhufnee amantaadhaan gargar utuu hin tokkichaan yaa Waaqayyo yaa uumaa keenyaa jennee si kadhanna. Samiif lafa kan uumte yaa Waaqayyo kan dhugaa qabdu dhugaa uummata keenyaa kana nu mul'isi yaa Waaqayyo. Isin gaanuun jedhi yaa Waaqayyo, isin gaanuun jedhi abdii nuu ta'i, simboo nuu ta'i yaa Waaqayyo. Mootummaa addunyaa kanarra qabanii humna qabanitti dhufne malee murtiin sirraa argama yaa Waaqayyo. Laphee keenya keessa situ jira waa'ee jara hidhamanii jiranii, waa'ee jara rakkoo keessa jiranii sana, waa'ee bilisummaa isaaniitiif jara falmanii sana yaa Waaqayyo. Ummata keenya baadiyyaa keessa jiru biyya keessa jiru sana atasiin jaraaf akka sagalee ta'an nu geessetta galanni siif haa ta'u. Ammallee ummata sitti argame kana nu eebbisi yaa Waaqayyo. Nagaadhaan akka dhufne milkiidhaan akka jalqabne milkiidhaan akka xumurru nu taasisi yaa Waaqayyo. Tokkummaa keenya nu jabeessi, ayyoota keenya walitti nu qabi, mari'atanii kan walii galan nu taasisi. Ummata keenya jara gaggeessa nu beekumsa kenniif yaa Waaqayyo si kadhanna. Qarree qeerroo keenya nu jabeessi, ayyoota keenya umurii isaanii nu dheeressi, gorsa isaanii eebba isaanii nurra bulchi. Tokkummaa keenya nu cimsi. Gaaffii mootummaa humna qabaniif abbaa irree waan nurratti taasisaa jiruuf ummata keenya irratti taasisaa jiru kana xalayaadhaan agarsiisne fuulduree keetti agarsiisna yaa Waaqayyo. Deebii sirraa argama kan xumuraa kan bilisummaa kan tokkummaa keenyaaf walabummaa keenya ittiin mirkaneessanu nu taasisi. Si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Ameen. Iya siya to iya Allah sagalee kaasati iya Kerro jirtu Nisi jirtu, Minnesota jirtu, Seattle jirtu, Ohio jirtu, Colorado jirtu, eenyuun dagate, Atlanta jirtu, Oromoo fi Oromiyaan jirtu. Duraan dursee egaa Rabbiif galata galchee booda warroota hiriira akkana fakkaatu qindeesseef ni harkana ro'aaf. Hayyoota keenya kan mana hidhaa keessa jiraniif harkallee na ro'aaf. They are the champion. They're not the prisoners. Isan ummata hidhamee miti. Kan hidhamee jiru mootummaa. Eenyu kan hidhamee jiru? Eenyu kan hidhamee jiru? Eenyu kan hidhamee jiru? Mootummaa Itoophiyaati. Who is in prison? Ethiopian Prime Minister. Who is in prison? Who is in prison? Ethiopian Prime Minister. Say Abiy is Ethiopian Prime Minister. Abiy is instigator. Abiy nama walitti dira malee Prime Minister miti. Abiy hoogganaa miti. Abiy shiftaadha. Abiy maafiyaadha. Hin hoogganu. Itoophiyaas bakka hin bu'u. Oromiyaa fi Oromollee bakka hin bu'u. Oromoo ukkaamsee furmaata hin gaggeessu. Galatoma warri eebbinuu kennitan hayyooti amantii keenya abbootii amantii keenya waan isin kennu horaa bulaa fayyaataa amma warri State Departmentiin dhufuu jiranii waraqaa keenya kennina xalayaa keenya dubbifannaa naamusaan ammas nu eegaa. Galatoma. Only media warri kaan please akka dabartanii achi hin deemne miidiyaa galatoma. Stefano.
Guys, step back, step back, step back, step back. Yeah. Today, and they are in a very dire situation. We are really asking their to intervene in their behalf, to send emissaries to visit them. The Prime Minister, the current Prime Minister Abiy Ahmed would only listen if he gets a call from the State Department. That's what we are finding. We really appreciate that. Okay, one thing I would like to add here is, Mom, can I say something? Yes. Hopefully you guys listen to us. Alright, hero, so that Oromo, listen guys, USA, we demand justice, US, stop funding the dictators, US, stop supporting Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a butcher. US, stop funding the dictator. US, American citizens, taxpayers, we demand to stop funding the killer. Abiy Ahmed is a killer. Daawwattoota keenya xalayaani barreeffame State Department galeera. Akka isaan jedhanitti mootummaan biyya sanii kan yeroo isaan darbe yeroo State Department bilbila qofa dhagaara. Sanammoo akka dhimma keenya dabarsitan akka hidhamtoonni nuyi kaman akka nu gaafatan akka dhibba irratti gootan jedhanii durateettuun DC Community Oromoo gaafatteef jechaan. US, we demand justice.